Hi dear friends, welcome back to our channel N1A Kumar Basics of Physics. This is the right place to learn children. So dear students, I am uploading all the concepts and all the questions which are belongs to the first year all chapters of physics and second year chapters. So that's why here you have to observe every chapter as a playlist in my channel. నా ఛానల్లో ప్రతి చాప్టర్ కూడా ఒక ప్లేలిస్ట్ లాగా ఉంటుంది. మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు అన్ని వీడియోస్ కూడా మన ఛానల్లో ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఖచ్చితంగా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. సబ్జెక్ట్ స్కోర్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ప్రతి టాపిక్ని కూడా చాలా సింపుల్ వే చిన్నపిల్లలకి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఖచ్చితంగా వీడియోస్ చూడండి, మీకు అర్థమవుతాయి. ఓకే చిల్డ్రన్, సో మీరు వీడియో చూస్తున్నప్పుడు దయచేసి స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, అప్పుడే నా కాన్సెప్ట్ మీకు రీచ్ అవుతుంది. మీకు నచ్చితేనే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లేకుంటే లేదు లైక్ తీసుకోండి. ఓకే, సో చిల్డ్రన్ వితౌట్ లేట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ది టాపిక్. సో చిల్డ్రన్, ఇన్ దిస్ వీడియో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది వన్ ఆఫ్ ద లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద చాప్టర్ ఆఫ్ రే ఆప్టిక్స్, దట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఏ మైక్రోస్కోప్. It is the long answer question number 6, construction and working of a compound microscope. Children, ఈ టాపిక్ మీకు అర్థం కావాలంటే దీనికన్నా ముందు ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేశాను. ఏంటి? వర్కింగ్ ఆఫ్ ఏ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్. ఆ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ చూసిన తర్వాత మాత్రమే కంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ అనే టాపిక్ని చూడండి. వితౌట్ అబ్జర్వింగ్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ యూ కాంట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ది కంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్. Compound microscope is also part of a simple microscope. Simple microscope is a part of a compound microscope. సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ అనేది కంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్లో ఇంటర్నల్గా ఉంటుంది. సో అందుకే ఫస్ట్ మీకు సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ తెలిసి ఉండాలి. ఆ వీడియో నేను ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను, అది మీ ప్లేలిస్ట్లో ఇస్తాను, లేదా డైరెక్ట్గా ప్లేలిస్ట్లో వెళ్ళి చెక్ చేసుకున్నా కానీ మీకు వీడియో దొరుకుతుంది. చిల్డ్రన్, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ఏ కంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్. What is the purpose of a compound microscope? Compound microscope, it is the device that should be used to magnify the small objects. The object size is very less. To see them very in a big size, we are going to use the compound microscope. So children, the compound microscope construction, how it is there? Let us see here. Compound microscope consists of two lenses. One is having lesser focal length and one is having more focal length. Those two lenses are placed on a principal axis as shown in figure. Compound microscope లో టూ లెన్సెస్ ఉంటాయి. వాటిలో మనకి ఇదేమో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ అంటాం, దీన్నేమో ఐపీస్ లేదా ఐ లెన్స్ అంటాం. చిల్డ్రన్, కంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ లెన్సెస్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ and next one is eye lens. So children, the objective lens has less focal length. The focal length of the object lens is less compared to the focal length of eye lens. Focal length of the eye lens, and the focal length of the object lens should be taken as FO, and the focal length of eye lens can be taken as FE. Clear children? So compound microscope consists of two lenses. One is here objective and one is eyepiece. There is some variation in the focal length of two lenses. The focal length is less for objective and it is more for eye lens. So why it is called objective and why it is called eye lens? The lens which is near to the object, that should be called objective lens, and which is far away from the object and through which we are going to watch the image, that is called eyepiece. ఏ లెన్స్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరగా ఉంటుందో దాన్ని ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ లేదా ఆబ్జెక్టివ్ పీస్ అంటాం. మనం ఏ లెన్స్ గుండా అయితే ఇమేజ్ని చూడబోతున్నామో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఐ పీస్ అని అంటాం. సో ఇది సింపుల్గా దాని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్. టూ లెన్సెస్ ఆర్ arranged coaxially. So simply like this, here first lens and this is another lens. Now these two are placed in a metal pipe like this. Now it is a compound microscope. Clear? But in this case what you have to observe, there is some distance of separation between the objective and eyepieces. There is some separation is there. The distance between the two lenses is going to be adjusted by using some rock
పిన్ అరేంజ్మెంట్. ఈ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్కి ఐ లెన్స్కి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ని మనం మార్చవచ్చు. దానికోసం ఒక రాక్ పిన్ అనేటువంటి అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ స్క్రూని తిప్పుతూ ఉంటే ఈ ఐ లెన్స్ యొక్క పొజిషన్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. క్లియర్? సో ఇది దాని యొక్క సింపుల్ కన్స్ట్రక్షన్. నౌ if you can understand the diagram, we can easily explain about the working of a compound microscope, and easily we can derive the expression for magnifying power of a compound microscope. So already we know discussed what it is. It is the object lens and it is the eye lens. So first you have to get the clarity about that. And object lens has less focal length and this has more focal length. Children, here OJ is the object. What it is? OJ is object. Where it is there? Here we have to keep the object beyond the FO. Focus point కన్నా కొంచెం ముందు ఉంచాలి. So then it can forms the image I1 G1. Clear children? OJ is object. దేనికి? Object lens యొక్క object. Then object lens can forms the image I1 G1. So children, here you have to observe. This ray is parallel to the principal axis. After refraction, there should be touches at this point. Now it is the focal point. And this is the ray that should be passes to the optic center without any deviation. And these two are meet at this point. They can form the image I1 G1. So children, what is I1 G1? OJ is the object for object lens and I1 G1 is the image for object lens. So children, the image formed by the object lens I1 G1 must be acts as the object for eye lens. Clear? So ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్, దాని యొక్క ఇమేజ్ I1 G1 అంటున్నా. ఈ I1 G1 అనే ఇమేజ్ అనేది దట్ షుడ్ బి యాక్ట్స్ యాజ్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఐ లెన్స్. Then here simply what you have to say, that should be forms the final image IG. What it is? That should be forms the final image IG. And here we have to place that by taking the pin arrangement. So we have to make the I1 G1 within between the optic center and focal point. So we can make that also. సో ఈ యొక్క పొజిషన్ I1 G1 అనేది దీని యొక్క ఫోకల్ పాయింట్ దగ్గర ఉండాలా, ఫోకల్ పాయింట్ నుంచి దూరంగా ఉండాలా, దీన్ని మనం అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు పిన్ అరేంజ్మెంట్ బట్టి. సో ఇక్కడ ఆ విషయం పక్కన పెట్టండి. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్. I1 G1 ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఐ లెన్స్. Actually what is I1 G1 is for image for object lens and that should be acts as the object for eye lens and that should be forms the final image IG. Clear children? So actually this is the initial object and this is the final image. So the same thing what it is there, that should be seen with very magnified image. ఏవైతే ఆబ్జెక్ట్ చిన్నగా ఉందో దాన్ని మనం చాలా పెద్దగా చూస్తున్నాం. సో ఎందువల్ల? ఈ కంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ వల్ల. సో ఇది చిల్డ్రన్ వర్కింగ్. క్లియర్? OJ is the object and its image is I1 G1. I1 G1 is the image for object for eye lens and that should be forms the IG. Clear? And here you have to notice, for example, just imagine if object lens is not there, then this eye lens can be acts as the simple microscope. ఈ ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్ లేదా మనం ఇమాజిన్ చేస్తే ఈ ఐ లెన్స్ అనేది సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ లాగా పనిచేస్తుంది. చూడండి, సింపుల్ మైక్రోస్కోప్లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, దాని యొక్క ఇమేజ్ అనేది అటువైపు ఫామ్ అవుతుంది, వర్చువల్ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో I1 G1 అని ఇక్కడ ఉంది, మళ్ళీ IG ఇమేజ్ అని ఫామ్ అయింది. సో ఈ విధంగా మనకి ఐ లెన్స్ అనేది సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో చిల్డ్రన్, దిస్ ఈజ్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ compound microscope. And now we have to derive the expression for magnifying power. So magnifying power formula ఉంటుంది, m is equals to tan alpha by tan beta. In that what is alpha and what is beta, let's go for that. So m is equals to tan alpha by tan beta. So here children, this is the IG, what it is? Final image. That image can make some angle at the
optic center is now it is nothing but alpha. Clear? The angle made by the final image at the optic center is nothing but what it is? Alpha. Clear? And when we are keeping the same object at the position of image అక్కడ ఫామ్ అవుతుందో అక్కడ మనము ఆబ్జెక్ట్ని ఉంచితే ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది కొంత యాంగిల్ చేస్తుంది, దాన్ని మనం బీటా అంటున్నాం. సో దాన్ని క్లియర్గా మళ్ళీ డయాగ్రామ్ గీస్తా, డోంట్ వరీ. సో ఇక్కడ మనము ఈ ఆబ్జెక్ట్ని ఇక్కడ ఉంచినప్పుడు అది బీటా యాంగిల్ చేస్తుంది. సో వాటి యొక్క రేషియో మనం ఏమంటామంటే, డియర్ స్టూడెంట్స్, మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ కంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్, హౌ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఇట్? వెరీ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్లో మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఎలా కనుక్కుంటారో అర్థమై ఉంటే ఇది చాలా సింపుల్. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి, కొంచెం డయాగ్రామ్ చిన్నగా ఉంది, స్పేస్ కావాలి కాబట్టి డయాగ్రామ్ చిన్నగా అడ్జస్ట్ చేసిన. చూడండి ఒకసారి, దిస్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఐ లెన్స్. సో చిల్డ్రన్, దిస్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్, దిస్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్. OJ is the object of object lens and thus forms the image I1 G1. This I1 G1 can be acts as object for I lens and thus forms the final image IG. Clear? So final image is what? IG and object is what? OJ. Clear? So ikkada ee I lens అనేది మనకి సింపుల్ మైక్రోస్కోప్లో యాక్ట్ అవుతుంది. సింపుల్ మైక్రోస్కోప్లో యాక్ట్ అవ్వాలంటే ఏవైతే మనకి ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్ వల్ల ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందో ఆ I1 G1 అనేది మనకి ఈ ఐ లెన్స్ యొక్క ఆప్టిక్ సెంటర్కి దాని యొక్క ఫోకస్కి మధ్యలో ఉండాలి. క్లియర్? సో ఇది ఐ లెన్స్ యొక్క ఆప్టిక్ సెంటర్, ఇది ఫోకస్ పాయింట్, దాని మధ్యలో మనకి I1 G1 ఇమేజ్ అంటే దీని యొక్క ఇమేజ్ ఉంటే అప్పుడు ఆ ఇమేజ్ అనేది ఈ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది. సో చిల్డ్రన్, సో లైక్ దిస్ IG ఈజ్ ద ఇమేజ్. సో ఇప్పుడు మనకి మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఫార్ములా తెలుసు, M is equals to tan alpha by tan beta. ఇక్కడ ఆల్ఫా అనేది ఏంటి? ఫైనల్ ఇమేజ్ అనేది మనకి ఐ లెన్స్ యొక్క ఆప్టిక్ సెంటర్ ఆల్ఫా యాంగిల్ చేస్తుంది, దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా. క్లియర్? అండ్ బీటా, వాట్ ఈస్ బీటా? ఈ ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఐజే దగ్గర ఉంచినప్పుడు అది కొంత యాంగిల్ చేస్తుంది, అది బీటా అంటున్నాం. క్లియర్ చిల్డ్రన్? సో ఈ యొక్క రేషియోని మనము మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ అంటాం. దాని యొక్క డెఫినేషన్ అని చూడండి, ద రేషియో ఆఫ్ యాంగిల్ సబ్టెండెడ్ బై ది ఫైనల్ ఇమేజ్ ఎట్ ద ఆప్టిక్ సెంటర్ ఆఫ్ ఐ లెన్స్ టు ది యాంగిల్ సబ్టెండెడ్ బై ది ఆబ్జెక్ట్ at the optic center of eye lens when it is placed at the position of final image. The angle subtended by the final image at the optic center of eye lens to the angle subtended by the object when it is placed at the position of final image at the optic center of eye lens. That should be called magnifying power. So children, now we have to derive the expression for magnifying power. So very simple children, this is first thing is we have to take the one triangle that should be consists of alpha angle. So like this. So we are taking the triangle now I G O double dash. OE is the object and O dash is the optic center of the object lens and O double dash is the optic center of eye lens. Children, the triangle should be like this. This is the I and this is G and it should be like this. This is the optic center O double dash. I G O double dash. Now what you write? This is alpha. So from that what you write? We have to write for the expression for tan alpha. Tan alpha is equals what, right children? Opposite side by adjacent side. That's why here what write? IG by IO double dash. This is equation number 1. And similarly we can go for the triangle now IJ dash O double dash. IJ O double dash. So this is from triangle, this one, and next one is triangle is what? Triangle IJ O double dash. How it is children? This is the I and this is J dash and that should be like this, O double dash. Now this is angle, what it is? Beta, this one. I J dash O double dash. I J dash O double dash and angle is what? Beta. Then what, right children? Tan beta is equals to what, right? Simply here
ij dash by, what do you write, io double dash, ij dash by io double dash. This is the equation number 2, children. Now substitute these values in that equation. M is equals to tan alpha by tan beta. That means what? Tan alpha is what? ig by io double dash by ij dash by io double dash. So then what you have read, children? From those two equations we will write like this. So what you read, children? M is equals to what, right? ig by io double dash into io double dash by ij dash. Clear? So this is the formula we are getting now. M is equals to ig by io double dash into io double dash by ij dash. Clear? So here these two are cancelled. Then what, right? M is equals to ig by ij dash. Clear? So after that we are dividing the numerator and denominator with I1 G1. For our convenience we are going to divide like this: ig by I1 G1 by ij dash by I1 G1, children. So from that what you get, children? M is equals to what it is? ig by I1 G1 into S, what it is? I1 G1 by ij dash. Clear? So this is the magnifying power of compound microscope, children. Now we have to observe what is ig. Ig is what? Final image of islands. And I1 G1 is what? It's object. That's what, right? Here M is nothing but here ME. This value is what? ig by I1 G1. So ikkada final image by I1 G1. సో కాబట్టి ఇదేమవుతుందంటే మ్యాగ్నిఫైయింగ్ ఆఫ్ ఐలెన్స్ అవుతుంది. అండ్ సిమిలర్లీ I1 G1 by ij dash. సో I1 G1 అనేది ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్ యొక్క ఇమేజ్, ij dash అనేది ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్. సో కాబట్టి అప్పుడు ఈ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే MO అవుతుంది. సో దేర్ఫోర్ M ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ME ఇంటూ MO. క్లియర్ చిల్డ్రన్? సో దట్ మీన్స్ వాట్? Magnifying power of a compound microscope is nothing but product of magnifying power of eye lens and magnifying power of object lens. So in this case, children, here we will write M is equals to ME into MO. So what is here simply, children? MO is nothing but what is I1 G1 by ij dash. So here I1 G1, it is a distance of VO. అదే కదా. సో ఇది ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ కదా, I1 G1 ఏమవుతుంది? ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ I1 G1 బై ij dash ఏం రాస్తున్నానంటే I1 G1 అంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి V0 రాస్తున్నా. ij dash అనేది ఏమవుతుంది? సింపుల్గా ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ U0 విల్ రైట్. క్లియర్? దట్ మీన్స్ వాట్? సింప్లీ హియర్ V0 బై U0 యూ కెన్ రైట్. ఇక్కడ మనం రాస్తాం ME ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ME ఇంటూ MO అని రాస్తాం. ME అంటే ఏంటి? మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ ఐలెన్స్ ఆర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ పవర్ ఆఫ్ ఐలెన్స్. అండ్ MO మీన్స్ వాట్? మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్. సో చిల్డ్రన్ ఆల్రెడీ మనకు ఫార్ములా ఉంటుంది మ్యాగ్నిఫికేషన్. M ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు HI బై HO. దాని ప్రకారం ఇవి రాస్తున్నాం. హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ బై హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ బై హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. దాన్ని బేస్ చేసుకొని రాస్తున్నాం. ఆ విషయం మీకు తెలుసు, అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. సో ఇక్కడ ME అంటే ఏంటి? హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ IG అండ్ ద ఆబ్జెక్ట్ I1 G1. సో కాబట్టి నౌ దిస్ ఈస్ ME. అండ్ సిమిలర్లీ I1 G1 ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్ అండ్ ij dash ఈస్ వాట్? ఎస్ హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. సో కాబట్టి ఇక్కడ MO ME అని రాస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం MO అంటే ఏం రాస్తున్నాం? MO అనేది ఏంటి? V0 బై U0. సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ U0 అవుతుంది అండ్ ఈ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? V0. దిస్ ఈజ్ V0 అండ్ దిస్ ఈజ్ U0. సో మనకి ఎప్పుడైతే మనం సైన్ కన్వెన్షన్ తీసుకుంటామో, సైన్ కన్వెన్షన్ తీసుకున్నప్పుడు U0 వాల్యూ మైనస్ అవుతుంది, V0 వాల్యూ ప్లస్ అవుతుంది. సో అప్పుడేం రాస్తాం చూడండి ఒకసారి సింపుల్గా.
చిల్డ్రన్ చిన్నగా ఫోకస్ చేసి స్కిప్ చేయకుండా చూస్తే చాలా ఈజీనే ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. సో అప్పుడేం రాస్తున్నా అంటే m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వి నాట్ బై యూ నాట్ ఇంటూ ఎంఈ రాస్తున్నా. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ది కంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్. ఇక్కడ ఎంఈ అంటే ఏమంటున్నాం, ఎంఈ అనేది మనకి మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ ఐలెన్స్ ఉంటుంది కదా, మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఐలెన్స్ అంటాం. సో మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఐలెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఏ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్. ఆల్రెడీ నీకు చెప్పాను, ఇది మనకి సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ యొక్క మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఏముంటుందో ఈ లెన్స్ కూడా అదే ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తామంటే m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వి నాట్ బై యూ నాట్ ఇంటూ 1 ప్లస్ డి బై ఎఫ్ అని రాస్తాం. 1 ప్లస్ డి బై ఎఫ్ అని రాస్తాం. ఇక్కడ ఎఫ్ అంటే ఏంటి, ఐలెన్స్ కాబట్టి విల్ రైట్ ఎఫ్ఈ. సో m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వి నాట్ బై యూ నాట్ ఇంటూ 1 ప్లస్ డి బై ఎఫ్ఈ రాసాం. దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఏ కంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ చిల్డ్రన్. సో గాట్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ ద డెరివేషన్. సో మనకి లాస్ట్లో ఒక స్పెషల్ కేసు ఉంటుంది. ఆ స్పెషల్ కేసు ఏంటంటే మనకి ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఎఫ్0 దగ్గర ఉందనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఎఫ్0 దగ్గర ఉంటే ఫైనల్ ఇమేజ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఎఫ్ఈ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. అప్పుడు మనం ఏం రాస్తామంటే m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వి నాట్ మీన్స్ హియర్ మైనస్ విల్ రైట్ L0 ఆర్ L బై f0 ఇంటూ 1 ప్లస్ డి బై ఎఫ్ఈ. అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఫోకల్ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనకి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందంటే లెంత్ ఆఫ్ ది కంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్గా ఫామ్ అవుతుంది. అప్పుడు మనం ఫార్ములా ఏం రాస్తాం, m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L బై minus L by f0 of 1 plus d by fe. So this is the expression for compound microscope when the object is at the focal point of object lens. So మనకి ఎగ్జామ్లో ఇక్కడ రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? సో చిల్డ్రన్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఏ కంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్, లైక్, షేర్, కామెంట్ చిల్డ్రన్. రెగ్యులర్గా మన ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి. మన ఛానల్లో ఇంటర్మీడియట్ వీడియోస్తో పాటు ఎంసెట్ వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా నీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.